Hey guys, it's Jay here from Kalbokustomz. So wala naman tayong magawa. So what I did is I took out the Sparkplug cap. Tapos gagawin natin old school style. Meron tayo nito. Tapos naghanap tayo from doon sa mga lumang yung nipple. Okay. So basically ang gagawin natin guys is kakabit natin to dito. Alright, tapos you could see this on old bikes. Tapos ikikrimp natin siya. Lalagay natin siya sa part na yun. Then ilalak natin siya nito. Okay? Alright, so basically yan yung gagawin. Tapos nakaganyan. And syempre may heat shrinking tube din tayo na ilalagay. Alright, so let's get it on. Okay. So guys, kaya na nakita nyo, diba? Hindi pa siya so tinalupan ko na. And I have the shrink tube here. So sasalpak natin yan dito. Okay. Salpak natin dyan. Alright, now na naisalpak ko na, pinasok ko rin mismo to. Okay. Alright, tapos ikikrimp natin yan. Alright. Alright, now as you can see, nakakrimp na siya. Tapos i-heat shrink lang natin ng konti. Abante ko to. Okay. Alright, so painitan natin siya. Okay, basically para mag-shrink yung ano. Alright, there you go. Okay. So naka-heat shrink na siya dyan. Alright, ayaw nating may kulay blue. So meron pa tayong heat shrink na mas malaki para dyan. Alright, same procedure pa rin. Painitan natin. Alright, there you go. Alright, so ito yung ating DIY. Okay, tapos ang gagawin natin dyan, lalagay natin siya doon area na yun. And alright, ito bigyan natin na ilaw. Alright, hold on. Tapos ito lalagay na natin yung cap. Okay. Alright. Ay, bigyan natin ng konting elbow grease para lang mahigutan ng konti. What we're gonna do next is we're gonna try to turn it on. Okay, so naka-on na siya. It's an old school style from the old days na ganyan lang yung cup nila. Alright, so DIY guys. See you guys. It's actually from Jay here from Kalbokustomz.